Hi guys, how are you? Long time no vlog, no farm vlog. So I decided to show you the progress of something beautiful. Okay, let me show you. So I'll show you a few things, yeah? And I want your sukuma wiki and spinach orders to start coming through for fresh sukuma. Okay, let me turn the camera and show you. Some of you are familiar. You remember that's where the what do you call it, ng'ombe dairy farming is happening over there. So as you can see, that heap over there, so that is where we put our manure from the cow shed. We put it over there. Okay, then tunaitandaza huko. Okay, have you ever seen this kind of sukuma? It looks like that. Imagine this is one batch. Have you seen? It looks like that. I have never seen such. See, that's one. Then there's another one over there. Hiyo ni sukuma, but it's a little bit bitter. I don't know the name of it. It's a little bit bitter. And then now kuna hizi. I am happy because nitabebea kuku. So more eggs. So sukuma zimeenda hadi pale. Then now this is cabbage. Cabbage here. Cabbage. Na huko mbele sukuma. I'll show you the spinach. Then kuna mahindi huko. You see. You can start kama unataka mboga za kuuza. Hit me up. Okay? Sukuma. Like look how massive. Na unajua hapa hakuna fertilizer. Ni manure pekee. Organic farming. Manure. You see how big? Zile zenye ziko huko, tulikuwa tunapiga nyasi dawa huko ikauke, but sasa zikakuwa affected. Hizo tutakatia kuku. Okay? Yes. Look how beautiful they are. Look at that. You see? Imagine nani manure. Organic farming. Yes. If you sell sukuma wiki or you would want fresh sukuma wiki, holla at me. Haya, cabbage nazo zimefika hapa. Zina nini? Hata leo sina gumboots. You see? Ndio zinajipa. Look how beautiful that is. So these are the things that make me like to come to the farm. Hata kama nimekawia sana bila kukuja. But these are the relaxing things. They make me relax. You have no idea. Sasa hiyo nimevaa skirt. Sina hata gumboots. Jota siko. It was just an impromptu visit. Anyway. Yeah. That's hay. This one. Not hay. What do you call it? Oat for ng'ombe. Then huko ni mahindi. Yeah, mahindi. You see? Mahindi. Nyumba imemelelewa na nyasi. We need to do something about it. Mahindi. There was once a fence here and then tukaitoa. Ona mahindi. Huku sababu ya maji, that's why the maize ina nini hivi venye inakauka. Oops, like this because of excess water. I told you we're in Nyandarua, so it gets too wet, excessively wet. Then on this side is potatoes. Okay, kwingine zimepotea juu ya maji. Because like you can see the soil, this place was very wet. Zile nazo ni mahindi. Na zile zinakaa kazi na ni kazi sha grow. Let me go there and see. You see how? Angalia, the shoes I've worn. Nitavua tu nitembee hivyo. Anyway, let me show you here. Hizi ni viazi. Viazi.
viazi. Haya, huku nako huku kulikuwa na mahindi tukatoa. Sijui tutapanda nini. Haya. You see? Ndo zina nini? What do you call it? The pollen nini. But as you can see, zimeanza kugive this bit. Hizi ndio za mbele huko, alafu hizo zenye umeona huko mbele ni za lettuce. Yeah, looks like that. Like that. It looks like that. Nato. Hizi pia ni mahindi. Hizi zimeanza kuunga. Hii huko ndani hata naona mtu anaweza huwezi lala njaa kabisa. Imagine huwezi. Kwanza kuna kamvua kingine kamenyesha juzi katazisaidia. You see, even this very tiny one is still trying to survive. Okay. Hii yote ni mahindi. We are glad. We thank God for it. Yes. Yeah, it's me. So I'm just walking to see. Yeah. Ukulima saa zingine, farming inaweza kufanya poa. Inaweza kurudishia. This same place tuliwaipanda viazi, my friend. Zote zikachomeka na maji. And it was so depressing. You have no idea. It was so depressing. Hadi you're like, do we continue farming? Ama tuache tu kumenyasi? You know. But God na yeye, you know, there are seasons and times. There are times unapata, kuna time unakosa. Kuna times zinamea, kuna time hazimei. You know, like Ecclesiastes chapter 3. Kwa chapter what? There are times for everything. Time to plant, time to vuna. Yeah. Hoi. Kuni wapi napita sasa? Nakaa kwa nachura. Hey. You know, this whole place had water. Huku hufai kukuja bila gumboots. This whole place had water. Okay, kwani wanaongelelea wapi? I'm lost. Anyway. There is a line. Unaona? Hizi sana zilimalizwa na maji. Haya. You see? Yeah. Goes like that. Goes like that. So how would you do farming? I remember when we were in school, and then I hated agriculture. Okay, I hated the agriculture teacher. Alafu unajua time yetu tukisoma, I think we thought if you don't, usipopita shule, usipopass, like ukulima ilikuwa inakaa maskini. But let me tell you, farming is the thing right now, because people will always eat. I was saying, I don't know if my lens is clean. I was saying, right now, farming is the it thing. If you can get land, ata kama utalis, kama uko na ancestral land, let me tell you, farm. Sisemi ati all the time utakuwa nini, utapata. Kuna time hautapata. Okay, but imagine, saa zingine inajipa kabisa. Inakuwipe machozi. Yeah. Farming is good. People will always eat, as I had said earlier. So don't give up. Kama kazi umetafuta kazi imeshindikana na unajua kabisa, unajua sasa zingine tunasemanga, mimi siwezi rudi ushago. Nirudi ushago nikalime. If you do it wisely, it will give. Like now we were needing another farm. A guy is doing rosemary. Tulikuwa tunaona farming. Tunaambiwa kuhusu another farm. Analima rosemary. So ametengeneza greenhouses ya kulima herbs in a very small piece of land. And that guy, the projections are
every month from amezipanda kasai around mwezi wa 8 10 hapo 9 10 ataanza kuvuna, and they will be harvesting like twice a month. Alikuwa anatuambia, we were talking with the agronomist of the farm, ni alikuwa anatuambia, anasema like the guy will be harvesting twice a month, and every harvest atakuwa ana make approximately 120k. Hata tuseme mbegu si expensive sana, like let's say profit yake, imagine ukimake kama 100k profit every month, hiyo ni kitu poa. Na 100k is on the lower side because he'll make even more. So me what I'll tell you, kama uko na ushago kwenu, usikae Nairobi, na kwenu mko na shamba kubwa yenye unaweza enda kulima. Hata sababu you want to just earn that 20k, like hata uko na arrears za rent, you are stressed out, you don't even know what to do. Na uko na farm ushago yenye unaweza enda na ulime. My friend, hebu enda ulime, bora. You know, the good thing is that nowadays YouTube is a good teacher. Just go, just do your own research, know what you can get out of that small piece of land that you have. Kama ni ya mama yako, unaweza mea mama yako mlime. And then you know something else, let's say for example kwenye Nyandarua, people are used to potatoes, cabbage. Hizo ndio tunajulikana watu wa Nyandarua. So if you get something else better that you can farm, just think out of the box, and you can do big kabisa, you know, because it only takes. And then we fanya hivi, take a risk with yourself. Jiamini. By the way, mambo ni kujiamini. Kaizi madharu, we had tried it in another side, inachoma na maji. Nakumbuka the last one yenye that made me even like give up, ilichomeka na maji, my friend, ikaoshwa yote, because you know huku the land is flat, so like there's poor drainage. Hata huko kwa main road the drainage is bad, so huku you can't like direct the water iende kwa barabara. Zilichomeka. In fact, this is like the third time tunapanda. The first time when niliambia wapande from the nursery, alikuwa naeka manure yenye haijakauka, you know, like cow dung, when it's cow dung. Alafu anakuja naeka kwenye like she plants, and then she just places the cow dung there. So what happened, sukuma zote na spinach zikachomeka na hiyo cow dung, because you know if it is not dry, it's not good. Did I know about dry manure and whatever? I didn't know. Where did I even learn that from? Haya, zikachomeka, zikakauka zote. We did it again. Hizo zikabebwa na maji. Sasa unaona zile zimejipa, like they have wiped tears for the other 2 previous years. But anyway, I know I've talked a lot, but what I am trying to mean is take a leap of faith in yourself. Jiamini tu wewe kivyako, you know. Yeah. Haya. Let me turn the camera, I show you the other bit of the skuma and zile mahindi. Okay, sisi, because of the cows, what we do, we don't panda all of them at the same time. Tunatikishanga kuna zenye zimesha grow, kuna zenye ziko a certain stage, so that hizi zikitoka hizi hivyo, like ikuwe ile kalada. So hata huko kwa hizo skuma za huko mbele tumepanda zingine. Let me show you others sahi, zenye ziko kidogo. You see, like this one is very small, ziko ndogo kabisa. Unaona, hata unaweza dhani tu ni nyasi iko. Unaona, this ones, they are very small, ziko kidogo. Yeah, hivyo ziko kidogo. Then where I live, neighbor alikuwa na mandizi, alikuwa anajenga kwa kashamba kake, so wakatoa hizo mandizi wakatupa hapo nje. I was like, can I take this one? She was like, yes. I said, tunakuja kujaribu. Unaona, ndizi inamea Nyandarua. So there's this one, then kuna ingine huko, and it's going to thrive. It is thriving already. You see? Na ilika, before you shoot, it stayed sana. You see, it has shot. Kohani. Haya, utuhoere. Haya. Ngai atuhe maisha mega maraihu. Kai mundu ahoyagirwo ari murwaru tu.
Mundu ahoyagirwo ni kurwara. Ni arenda mahoya. Nie ni ndirakimabatara. You see the other banana? Do. Kwasa jigwa ni okaga gutua we. Wabe uhe matano maria ukoretwo ugicitua. Haya, uguo noguo kwaria. Here's a fruit. Haya. Ndakuigua. There's an avocado. And there's another one over there. You see? Yeah, you just try. Don't give up. Please. I always tell people, never give up. Your land can be big. It will just be a small portion. It could be a bucket. Just try. Try. Hizo nazo ni sukuma. Hizo. Anyway, I hope to see you in the next one.